Hello and welcome to the third edition of the PWDs Access podcast series on strengthening institutions and people's participation in public finance management. The initiative is being implemented by ZIMCODD to strengthen citizen participation and oversight in public finance management for effective and inclusive social spending. The main goal of this initiative is to increase active participation and representation of persons with disabilities, including carers of children with disabilities in public financial management, mainly public budget tracking in health and education sectors. This project thus investing in removing barriers and providing support for the inclusion of persons with disabilities and their carers, and also children with disabilities in public finance management and budgeting processes so that their full potential is realized. The project is also offering an entry point for PWDs, their carers, and other stakeholders to engage with the budget process and public financial management. As highlighted in the previous edition, Zimbabwe disability statistics have been contested by stakeholders for lack of disaggregation and census boundaries that include the exemption of other age groups. For example, in the 2022 population and housing census, persons with disabilities who are below the age of 5 were not eligible to be counted. There is a global scarcity of good quality disability data, which has contributed to a lack of political will to address the challenges that persons with disabilities face in Zimbabwe. Disability results are from the interaction between an individual's health condition, such as cerebral palsy or depression, and environmental factors including negative attitudes, inaccessible transportation or public buildings, and limited social support. While persons with disabilities are a very diverse group, they commonly have less access to health services, education, and work opportunities, and are more likely to live in poverty compared to those without disabilities. You are listening to the third edition of the PWDs Access podcast, proudly brought to you by ZIMCODD. Thank you for being with us today. Whilst Zimbabwe is in the public budgetary process, it is critically important to highlight the challenges and experiences being faced by persons with disabilities and their carers in a bid to encourage policymakers and government institutions to pay attention not only to rising numbers of persons with disabilities and their carers, but also to make sure that they pay attention to socio-economic needs. The public budget should cater for these rising numbers across the country and deliberately allocate budget to respond to the special needs and challenges of persons with disabilities. Zimbabwe continues to fall short of the Abuja Declaration target of allocating 15% of the national budget to the health sector. Sustainable progress towards universal health coverage requires that a country's health financing system consistently generates sufficient largely domestic resources. It is prerogative of government to ensure a public financing system that is efficient and ensures an equitable way to fund health without discriminating on marginalized groups such as persons with disabilities in the remote parts of the country. The government is also encouraged to review the health staff establishment to reflect on the current demographic and microeconomic trends. Healthcare staff incentives must be designed to ensure equitable distribution across urban and rural areas, ensuring access to the underserved in the marginal areas. Low public spending on health continues to hurt citizens, especially the persons with disabilities in the marginalized areas who suffer the most, and results in high out-of-pocket spending and inadequate health system that only guarantees access by those who are able to pay. The inadequate public financing of the health sector has resulted in an over-reliance of out-of-pocket and external financing, which is highly unsustainable. During ZIMCODD field visit and conversations with Chirezi South residents, the community bemoaned their continued exclusion from accessing healthcare services and education. Most clinics such as Gwaseche in Ward 7, Chilonga in Ward 7,
Boli in Ward 10, Mohlanguleni in Ward 10, Malipati in Ward 15, and Gezani in Ward 13, among others, have a serious shortage of drugs, including a basic painkiller paracetamol tablet. Only one school in Chibwedziva, that is Chibwedziva Primary School in Ward 8, has a resource unity out of 36 primary schools in Chirezi South. Teachers are not well trained to offer special support to children with disabilities in schools, hence affecting them. And we also look at the fact that there is a growing number of school dropouts, especially on children with disabilities who are not able to get their services in schools. The ZIMCODD team visited Chirezi South and had conversations with many people in Chirezi South, PWDs and children with disabilities, including Mary Magezani. We also had a chat with Rabson Chavani, Chipo Matsilele, among others, who were also sharing their experiences. You'll be able to take a listen to what they had to say. Just keep listening to this podcast. When we look at the recommendations, we would like to reiterate that the public budgeting process should allocate budget to respond to the special needs and challenges for persons with disabilities across the country, with special attention to those in the remote areas. There's also need for the establishment of the demography of PWDs in the district, including statistics on their exclusion from accessing health and education services. There's also need to conduct studies to establish the impact of public resources exclusion on health and education of persons with disabilities in Zimbabwe, and also to make sure that there is a study which establishes if PWDs are aware of their roles in monitoring the use of public resources and demanding accountability from the duty bearers. Thank you. Just keep listening to us. Tinokugamuchira ivadiwa vatereri mune chino chikamu chetatu chechirongwa chedu PWDs Access Podcast chatinopiwa neveZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCODD. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni wenyu Pasi Mondlovu ndichiti sunungukai kutibata tichikurukura maringe nekodzero dzevakaremara. Tererai chirongwa chedu pa Spotify nepa YouTube channel yedu munotsvaga muchiti Zimbabwe Coalition on Debt and Development. Musakanganwa kutitsvaga pa Facebook, pa Instagram nepa X yaimbove Twitter, uye tinokukurudzirai zvekare kuti mushanyire website yedu inonzi www.zimcod.org. Nasi muchirongwa tiri kutarisa isusu matambudziko anosanganikwa nawo nevakaremara, tichitarisa isusu munyaya dzedzidzo pamwe neutano. Kunaivo vakakwanisa kuteerera chirongwa chedu svondo rapfuura, takatarisa isusu nyaya yekuverengwa kwevanhu munyika, iyo yatakaona kuti mugore ra2022 semuenzaniso vana vari pasi pemakore 5 havana kukwanisa kunge vachiverengwa. Izvi zvinosanganisira vana vakaremara. Nyanzvi naizvozvo dzinoti izvi zvinokanganisa ruzivo panyaya dzeuwandu hwevanhu vakaremara. Apo nyika yeZimbabwe ichiri mubishi rekuparura homwe yenyika yegore rinouya ra2024, kurudziro iripo ndeyekuti homwe iyi inge ichitarisawo vakaremara pamwe nekugadzirisa zvichemo zvavo kunyanya panyaya dzedzidzo neutano. Pari zvino nyika yeZimbabwe haisati yazadzisa chisungo cheAbuja Declaration, icho chinokurudzira kuti panogadzirwa homwe yenyika paiswe zvikamu 15 kana kuti 15% kubva muzana kuti zvishande muchikamu chezveutano. Nyika yeZimbabwe inokurudzirwawo zvekare kuti ivandudze homwe inoiswa muchikamu chezveutano pamwe nemihoro yevanoshanda muchikamu ichi. Matambudziko mazhinji anosanganikwa nawo nevakaremara munyaya dzeutano anokonzerwa nekushomekwa kwehomwe inoiswa muchikamu ichi. Zvipatara zviri kumaruwa ekuChirezi South zvinosanganisira Gwaseche neChilonga muWard 7, Boli neMuhlanguleni muWard 10 hazvina mishonga inosanganisira mapainkiller kana kuti paracetamol. Tinoonawo zvekare kuti chikoro cheChibwedziva muWard 8 ndicho chega chine chikamu chinodzidziswa zvakawanda pamwe nekupa rubatsiro kana kuti yatingati isusu resource unit. Chikoro ichi ndicho chega kubva muzvikoro zvose zviri mudunhu reChirezi South zvinosvika 36 kana kuti 36 zvedzidzo yepasi kana kuti maprimary schools.
Varayiridzi muzvikoro izvi tinoona zvekare kuti havana ruzivo rwakadzama munyaya dzekudzidzisa vakaremara. Naizvozvo vakawanda vakaremara vanopedzisira vave kusiya zvidzidzo zvavo. Chikwata cheZIMCODD chakashanyira Chiredzi South chichikurukura nevakawanda vakaremara pamwe nevanochengetedza vakaremara. Zvekare tichakupai isusu nhaurwa dzakaitwa nechikwata ichi nevakawanda kubva kuChiredzi South, tichitarisa isusu kuti ndeapi matambudziko avanosangana nawo. Amai Chipo Matsilele pamwe naamai Juliet Magezani avo vane mwana akaremara Mary Magezani vachange vachitipawo pfungwa dzavo. Pari zvino regai timbonzwa kubva kuna amai Juliet Magezani vanochengeta mwana wavo akaremara Mary Magezani vanogara kwaChilonga muward 7 kuChiredzi South. Tinzwe nhaurwa yavo vachitaura nechikwata cheZIMCODD chakashanyira dunhu iri. Kwanzi panoda kuti pavhugwe resource unit yechikoro chevana, asi resource iyi haina kuitwa. Mwana akadzidza ECDA neECDB negrade 1. Dambudziko herinoi mwana waidzidza isiri special class yavo, waidzidza vakangosangana vana vari 36 muclass. Izvo tichiziva kuti vana vane cerebral palsy vane urema hanzi unofanirwa kuti aite 10 minutes achidzidziswa kuti akwanise kunzwisisa zvaanenge achidzidziswa. Saka ndiro rimwe dambudziko rakandibatei ndichifunga. Ndakati mwana ngaambodzokera kumashure akuda kuenda grade 2, vakati aiwa ngaramba achienda mberi. Tinotenda zvikuru amai Juliet Magezani. Pari zvino regai timbonzwawo kubva kuna baba Rapson Chavani vanogara mubhuku rekwaTsumele muward 10 avo vakaremarawo vatiudzewo zvipingaidzo zvavo. Chikoro chedu chiri chinhambo kuti tini vana vaende kuchikoro vakaremara. Harikusi kureva kuti ini pachangu ndiri kureva nenharaunda yavana vari mulaini vatigere navo. Saka vari kutambudzika nekuti kanikwa nayo nzvisi dzacho dzinozara. Hapasina nzira yokuti munhu akwanise kuti mwana aende kuchikoro akaremara. Saka ndiyo dambudziko rimwe guru. Kwozouya ini pachangu dambudziko rangu nderokuti ndakaremara asi wheelchair hazviiti kuti ndigare muwheelchair, asi kutora kasimba aka ndodonzwa ndinako. Asi bhasikoro kuri kuti bhasikoro kandikawana bhasikoro ndinotadza kutasva bhasikoro. Ndinokwanisa kugava bhasikoro ndofamba naro. Zobva zvandiitira nyore kuri kufamba kwangu. Kuinda kuzvipatara zviri kure futi. Chinhambo bichara futi kuinda kuzvipatara ndinoti 4 kilometers. Kuti tiende kuchipatara nekuchikoro futi ndizvo zvimwe zvakafanana. Tinotenda baba Rapson Chavani vachitaura nechikwata cheZIMCODD kuChiredzi South. Amai Chipo Matsilele vane makore 42 ekuberekwa kana kuti 42 avo vanorarama neusope kuChiredzi South vanoti vanoda rutsigiro rwemafuta anovachengetedza kubva muzuva. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu tichiti rambai muchiteerera chirongwa chedu pa Spotify nepa YouTube channel yedu modzvanyawo pakanzi subscribe kuti murambe muchiona zvirongwa zvatinenge tichikupakurirai ipapo. Mutiteverawo zvekare pamasaisai esocial media pa Facebook, pa Instagram nepa X yaimbove Twitter tikurukure nyaya dzevakaremara munharaunda dzatigere. Hakisa swinene kuva na hina siku lenyamutlha kwala kinongonoko wa hina unge wa PWDs Access Podcast hinyikwa kweve Zimbabwe Coalition on Debt and Development kumbe ku ZIMCODD engisani ke Spotify muvakela YouTube channel ya hina inge wa Zimbabwe Coalition on Debt and Development hilandeni kambe ke Facebook, Instagram ne X inga kwa Twitter kale makota kambe kungena kwa lao mubula na hina mukamwibwelavo mavonele anwina kenongonoko lowu hibula himaka yevanhu vangalemala netifanelo tavona kerevele kuhlayiseka kavona nedronzo amunyika kunongonoko lowu masiku ikwawo ni mina Pass Mondlovu na kesa swinene ikungena kenongonoko wa hina nyamutlha. Fumo na wona wakutaziwa urangisa tihlupo tevangalemala neloko kulangutiwa etimaka te budget kumbe kumali itiriswa kwa ifumo kelembe litako anakambe hilanguta ivona kuna nivanga nongonoko wa hina kari ungahinza vaswitiva leswaku hikhomile kambe maka yekuhlayiwa ke vanhu vangalemala iku aswitivikani kahle ekuvatele swinganjani
ivonile kambe ku kuhlayiwa ke vanhu ke nongonoko we census wa 2022 vana vatsongwani va nge ni malembe ya nga hasi ke 5 a va kotangi eku va hlayiwa. Tiko le Zimbabwe na lona a li so thathisa swi nga huma ke muhlangano we Abuja Declaration u vikako leswaku mfumo u fanele u veka mali fika ku 15% ke budget ye mfumo eku itirhisiwa ke timhaka te ku hlayiseka ke vanhu ne ku tshunguriwa ke vanhu. Sweswi tsikani mu tivisa leswaku ntlawa we ZIMCODD u tshamaka u vhakela ni nga ku ndhawu ye Chiredzi South u ka u bula ni vo tala ngopfungopfu va nga lemala ni va hlayisako va nga lemala. Sweswi tsikani nghena ke nongonoko wa hina hi ka hi mu twisa kambe mahungu hi nga va na wona ke mabulo hi nga endla ni vo hambanahambana ke ndhawu ye Chiredzi South va hlanganisa ko SIPPP Matsilele, Bava Rabson Chavani ni van'wani vo hambanahambana. A tsikani sweswi simasaka ya mahlweni ni nongonoko hi ta mu twisa swi nga huma ke mabulo hi nga endla ni vo hambanahambana Chiredzi South. Ke sweswi tsikani mu twisa kusuka ka SIPPP Matsilele va nga vulavula ni ntlawa wa hina va hi T-Charge ka school. SIPPP va rila hi mhaka ya mafurha a tirhisiwaka hi vanhu va nga ni albinism vo tala va nge makawa. Tsikani hi twa kusuka ka SIPPP Matsilele. Nyika ni vulavula ehenhleni ke mafurha hi tolako hina vanhu hanyako hi xisopo. Mafurha a nga kumeki zwo ku tsutsuma a ma kuma lahaya ni lahaya loko ya xibedhlele u fika u nyikiwa xibedhlele xin'we hi wona u nga kona va u hetelaka kona u fanekele ku hi tlhela. Hakesa SIPPP i kotile kambe ku vulavula na Bava Rabson Chavani va tshama ku ward 10 na vona va le male mara va hlamusela tihlupho ta vona hi ku komisa. Hi ne hlupho la hombe ngopfu kutani hi lava va nga limala ku fana na mina hi lo xanisa loko xikolweni xi pfukana 4 kilometers ku ya fika xikolweni loko pfula yi nile ku ne hlupheko wa hombe ngopfu yo ku famba ka vona ka tika. Hakesa swinene hi ku va na hina siku le nyamutlha kwala ke nongonoko wa hina PWDs Access Podcast hi nyikiwako ve Zimbabwe Coalition on Debt and Development kumbe ku ZIMCODD kani ku engisani kambe ke xikhati xi landelako. Vhakelani website ya hina inge wa www.zimcodd.org mu hi engisa ke Spotify nele ke YouTube channel ya hina. Asalisako Vito ni mina Pass Mondlovu.